Lar monitor Jefferson nickel de 1964 es uner de las manaders más famosas y buscadas por coleccionistas en Estados Unidos. Aunque mil ones de personas lar han usado como uner simple moneder de 5 centavos, algunos ejemplares raros pueden valer cantidades sorprendentes de dinero. Hoy descubrirás lar increíble historia de esta moneder, sus eras más valiosos y por que algunos coleccionistas creen que ciertos ejemplares podrían alcanzar cifras cercanas a 1.9 millones de dólares. La historia del Jefferson nickel comenzó en 1938 cuando el gobierno de Estados Unidos decidió reemplazar el antiguo Buffalo nickel. El nuevo destino mostraría el rostro del tercer presidente estadounidense, Thomas Jefferson, mientras que en la parte trasera aparecería su famosa residencia, Monticello. El destino fue creado por Felix Schlag y rápidamente se convirtió en una de las monedas más reconocidas del país. En 1964, Estados Unidos atravesaba un periodo de cambios económicos importantes. La demanda de monedas era enorme y la casa de la moneda produjo cantidades récord de Jefferson nickels. Solo en la casa de la moneda de Denver se fabricaron más de 1,000 millones de monedas, mientras que Philadelphia también produjo cientos de millones adicionales. Debido a esa enorme producción, muchas personas creen que estas monedas no tienen valor, pero la realidad es muy diferente. Algunas monedas Jefferson nickel de 1964 poseen características extremadamente raras que las convierten en verdaderos tesoros. Los coleccionistas buscan especialmente monedas en estado perfecto, conocidas como MS65, MS66 o superiores. Mientras menos desgas tenga la moneda, más dinero puede valer. Uno de los detalles más importantes son los llamados full steps. En la parte trasera de la moneda aparecen los escalones de Monticello. Cuando esos escalones están completamente visibles y perfectamente definidos, la moneda se vuelve mucho más rara. Encontra un Jefferson nickel 1964 con full steps en calidad casi perfecta es extremadamente difícil y puede alcanzar miles de dólares en subastas. Pero lo que realmente dispara el valor son las errores de acuñación. Algunos ejemplares presentan doble acuñación, letras duplicadas, fechas deformadas, errores fuera del centro o acuñaciones sobre planches incorrectos. Estos errores ocurrieron accidentalmente durante el proceso de fabricación y hoy son altamente deseados por los coleccionistas. Existen historias famosas de monedas Jefferson nickel que fueron encontradas en bolsillos, frascos viejos o cajas familiares y terminaron valiendo enormes cantidades de dinero. Muchas personas ni siquiera imaginan que una moneda aparentemente común puede esconder un valor extraordinario. En Internet se habla mucho sobre monedas Jefferson nickel valoradas en cientos de miles o incluso millones de dólares. Aunque no existe un registro oficial confirmado de una moneda Jefferson nickel 1964 vendida exactamente por 1.9 millones de dólares, si existen monedas estadounidenses extremadamente raras que han alcanzado cifras millonarias debido a su rareza, eras únicos y excelente estado de conservación. Algunas monedas históricas de 5 centavos han roto récords en subastas internationales y continúan aumentando su valor cada. Entonces, ¿cómo puede saber si tienes una moneda valiosa? Lo primero es revisar cuidadosamente la fecha de 1964. Luego debes observar el estado general de la moneda. Si conserva brillo original, pocos rands y detalles bien definidos, podría tener un valor superior. Después debes buscar errores de acuñación usando una lupa o una cámara de alta resolución. También es importante revisar si la moneda tiene full steps en Monticello. Este tal puede aumentar enormemente el precio entre coleccionistas profesionales. Finalmente, si crees tener una moneda rara, puedes enviarla a empresas especializadas de certificación para confirmar su autenticidad y calidad. El mundo de las monedas es fascinante por cualquier persona puede encontrar un tesoro inesperado.
Muchas monedas raras siguen circulando hoy en día y todavía aparecen descubrimientos increíbles en lugares comunes. Una simple moneda de 5 centavos podría convertirse en una fortuna inesperada. Por eso millones de coleccionistas revisan cuidadosamente sus monedas antiguas todos los días. Nunca sabes cuándo podrías encontrar una pieza histórica capaz de cambiar tu vida para siempre. ACIQ antes de gastar una vieja moneda Jefferson nickel de 1964, observala con atención. Tal vez tengas en tus manos una moneda rara con una historia increíble y un valor mucho mayor de lo que imaginas. Si te apasionan las monedas antiguas y quieres aprender sobre más monedas valiosas que podrían estar escondidas en tu bolsillo, suscríbete al canal, activar las notificaciones y comparte este video con otros amantes de la numismática. Porque la próxima moneda milenaria podría estar esperando ser descubierta hoy mismo. La moneda Jefferson nickel de 1944 es una de las monedas más interesantes y misteriosas de la historia de Estados Unidos. Aunque para muchas personas para solamente una moneda antigua de 5 centavos, algunos ejemplares raros han alcanzado valores sorprendentes y son considerados verdaderos tesoros por los coleccionistas. Hoy descubrirás la increíble historia de esta moneda, porque fue tan importante durante la Segunda Guerra Mundial y como ciertos ejemplares especiales pueden valer una fortuna. La historia del Jefferson nickel comenzó en 1938 cuando el gobierno estadounidense decidió reemplazar el famoso Buffalo nickel. El nuevo diseño mostraría el retrato de Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, mientras que la parte trasera incluiría su histórica residencia la Madre Monticello. El diseño fue creado por Felix Schlag y rápidamente se convirtió en una de las monedas más reconocidas del país. Pero el año 1944 fue completamente diferente a cualquier otro periodo en la historia de esta moneda. Estados Unidos estaba profundamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno necesitaba enormes cantidades de níquel para fabricar armamento militar, vehículos de combate y maquinaria de guerra. Debido a esta situación, la composición tradicional del Jefferson nickel tuvo que cambiar temporalmente. Las monedas Jefferson nickel de 1944 fueron fabricadas con una aleación especial de plata, cobre y manganeso. Estas monedas son conocidas como war nickels o nickels de guerra. En lugar del níquel tradicional, contenían aproximadamente un 35% de plata. Esta tal las hace únicas y mucho más valiosas que muchas otras monedas de 5 centavos. Una característica muy importante del Jefferson nickel de 1944 es la enorme marca de seca sobre Monticello en la parte trasera. Las monedas pueden tener la letra P de Filadelfia, D de Denver o S de San Francisco. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Casa de Moneda de Filadelfia utilizó la letra P en una moneda estadounidense. Aunque millones de estas monedas fueron producidas, algunas versiones extremadamente raras y bien conservadas hoy valen cantidades impresionantes de dinero. Los coleccionistas buscan especialmente monedas en calidad MS67 o superiores, donde la moneda conserva casi todo su brillo original y detalles perfectos. Uno de los factores más importantes para determinar el valor es la presencia de full steps en Monticello. Cuando los escalones del edificio aparecen completos y claramente visibles, la moneda se vuelve mucho más rara y deseada. Un Jefferson nickel 1944 con full steps en estado excepcional puede alcanzar miles de dólares en subastas especializadas. Sin embargo, los ejemplares más valiosos son aquellos que poseen eras de acuñación únicos. Algunos presentan doble acuñación, eras de alineación, golpes fuera del centro, metals incorrectos o detalles duplicados. Estos errores son extremadamente escasos y los coleccionistas están dispuestos a pagar enormes cantidades por ellos. En Internet circulan historias sorprendentes sobre monedas Jefferson nickel valoradas en cientos de miles e incluso millones de dólares.
Aunque no existe un registro oficial confirmado de un Jefferson nickel 1940 for vendido exactamente por 1.8 millones de dólares, si existen monedas estadounidenses rarísimas que han alcanzado cifras millenarias debido a eras únicos, importancia histórica y excelente conservación. Muchas veces las personas encuentran estas monedas raras en colecciones familiares antiguas, cargas olvidadas o incluso mezcladas con monedas comunes. Algunas personas han descubierto auténticos tesoros sin imaginar el valor oculto que tenían frente a sus ojos. Entonces, ¿cómo puede saber si tu moneda de 1944 podría valer mucho dinero? Lo primero es revisar la gran marca de secar encima de Monticello. Después debes observar cuidadosamente el estado de la moneda. Si conserva brillo original y detalles definidos, podría tener un valor importante. Luego debes buscar posibles errores usando una lupa o una cámara con buena resolución. También revisar los escalones de Monticello para verificar si son full steps completos. Este pequeño detalle puede aumentar enormemente el valor entre los coleccionistas profesionales. Las monedas de guerra de 1944 no solamente son valiosas por su posible precio económico, sino también por su enorme importancia histórica. Cada una representa un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial, cuando incluso las monedas cambiaron para ayudar al esfuerzo militar estadounidense. Por eso millones de coleccionistas continúan buscando estas monedas históricas todos los días. Nunca sabes cuando una simple moneda antigua puede convertirse en un hallazgo extraordinario capaz de valer una fortuna. ACIQ antes de ignorar una vieja moneda Jefferson nickel de 1944, observala cuidadosamente. Tal vez tengas en tus manos una pieza histórica extremadamente rara con un valor mucho mayor de lo que imaginas. Si te gustan las monedas raras y quieres descubrir más tesoros escondidos que podrían valer miles o incluso millones de dólares, suscríbete al canal, activar las notificaciones y comparte este video con otros amantes de las monedas antiguas. Porque la próxima moneda milenaria podría estar esperando en tu propio bolsillo.